welcome to yet another edition of Navigating Adulthood. So seated up front, we have a wide spectrum of youth, ranging from those who have just entered youthhood to those who are at the brink of the marriage union. So as usual, we'll be asking questions which are representative of the situations being faced by the youth scattered abroad and wide, you know. So without further ado, we'll dive right into our discussion. Elder, Savage Dick, Elder, we have tinema grievances. Elder, we feel like imimi vano akuru and you are quick enough to point out bad behaviors in us and but amumbotarise kuti pada ndimi mimi makatadza kuita due diligence in instructing us. Elder, tinokura kusvika tadzidziswa kuhandle ma relationships ne social media ne peer pressure, then imimi sema parents pada from the age of 0 up to 17 18 you'll be silent. Mnenge mchitipa the bare minimum. No, achire mdiki. But that time of silence, mnombozizia kuti kune vanenge vachitidzidzisa. And manji, once the bad behaviors start manifesting, you start pointing fingers. But imimi amuzoiti time kuita self introspection kuti pada ndisu tisinonya kuita due diligence in instructing this youth. Amen. Unopaona seipa ini ndo kublame is my parents. Isu atongoziva ndizvotukatumira mwana wechikoro akanorara ikoko pakuwaita. Saka inini ndikakutumira kuna teacher, kungave kuchechi, kungave kukempi, iwo ukanokotsira ukadzidza paFacebook, indatoita basi. Because assigning my job to someone else is doing my job. Therefore, inini ndichiri kufunga kuti imimi muri kungodzidza zvinokunakidzai, zvinopesana nemi hamuzvide. Ndo nhamo yenyu haisi isusu. Is still right? But elder, as we all know kuti our carnal bodies are easily drawn towards the bad stuff. Imi munonyatsoziva kuti like zvinhu zvaMwari zvinoda kurovedzera. Even the Bible emphasizes kuti amen munofana kurovedzera. Pane emphasis kuti panoda due diligence, elder. And shoko raMwari rinotaura kuti zvanzi ropa redu pamusoro penyu. Rega ndikubvunze kunonzi kurovedzera kuita sei? Kuemphasize. Ndosaka tichiti enda kuchechi nenguva yewosvika kuma10 muchechi amurarwe iworare. Usaende paFacebook iwo enda. Usadanana nemukomana aroradza kuti irombe ndiye marombe ese ndo shamwari dzangu. Inini ndiri kuti pazvinhu zvese zviri wrong zvamunoita hamusi kuita because you lack information, muri kuita because that's what you want. Okay, I'll leave the opportunity to my fellow panelists. Elder, pamanga mchitaura, you mentioned something kuti munoti usanodanana nerombe. Ini ndobva ndanowanikwawo nerombe rangu, ndaenda kuchikoro, ndiye wandada nopada moyo. Saka ndodi nazvo nerombe rangu iroro, because ndikauya naye kumba obvious muchatanga kuti saka ndochi ichochi chawativigira, but ini ndopari kuda moyo. Aina nauti moyo wako usauteerere but uchakuparira. Nekuti inini I'm not going to suffer nekuti wawanza sauti mumuriwo wako. Ndenda kangokuukira uchiita sezvako uchidya. Varume nyaya dzeupenyu haisi nyaya yongotera zvinodiwa nemoyo. There is more to life than the desires of the heart. Elder, anditi I'm a girl aruma 20s ake, and ndakutarisira kuda kuroorwa anditi. Ini ndakakurira muSabata, ndakazvarwa muSabata,
vanarimai vese vanopinda sabata, asi wandakawanana naye mukomana wandodanana naye asi musabata, asi ndoona kuti pamberi apo handiti ndogona kuda kusetla naye mukomana wangu iyeye, ndomuda zvisingaiti. Handichazivi kuti ini pandichaenda naye kumba vachamutambira here mukomana iyeye, and if they decide not to, towirirana sei kana kuti how do I handle that nemukomana wangu iye asiri musabata. Akana vadecide kuti havasi kuda, unongoenda maharazve. Nekuti ndozvawazviitira, ndozvawada, mubereki atadza kuwirirana nazvo, iwe unongoramba uchingoenderera mberi nedisobedience yako kusvika kwazvinoperera. Ehode tiribanyeyo yema anazi kurora munaziri mune church. Kotombote zangana, and I get to meet a girl which is not from SDA, and then apparently we start dating. What if I talk to her, we date for a couple of years, and then I tell her, in when we get married, or just before we get married, I tell her, I want somebody who's going to come with me to my church. And then she agrees to come with me to my church. Would that be a problem? Panenge pasina kuita problem. Iwo nongo wangotora chechi sechinhu chekumba kwenyu chaunouya nevanhu vako kana wakuda kuvarora. Asi Mwari haana matwe nekuti vanhu vamanikidzwa nekuroorwa. Mwari anopa munhu freedom of choice. Saka iwe haukwanisi, hazvina kunaka kumanikidza munhu kuti apinde chechi yako pamusana pekuti iwe uda kumuroora. Vanhu vanonamata kuti vagoenda kudenga kwete kuroorwa newewe. Saka tinenge tisinonyatsobarana. All right, you is another view. In view yangu munhu watompa option. Okay, mira tisati tasvika kudororana, tobva kutanga kuzivana. I've met this new girl, and then I tell her takuwirirana, and sezvamakataura takuwirirana. And then I tell her, would you mind if we were to go to our church together? Over atanga kufarira church yangu. Tatanga kumbenda tese, maybe tisata kudanana. Over azototendeuka kuya mchechi yo, ndova ndazomuroora musikana. Kuwirirana handisi kuramba kuti mawirirana, asi maridzo yawaparidza handiti kumuda. Pane imwe maridzo here besides kuti ndokuda yawaparidza. Saka avinga chii? You see, because you did not give her any options. Saka munhu wako avinga kuzoroorwa, kana apedza kuroorwa anobva apinda mu iyo kingdom, asi hamirire pane yamudhara because haipindwe nekuroorwa. Saka iwe unenge une chivi chekuunza vanhu vako kunoku uchida kuita kunge ndiwe Kristu. Elder, inini ndakuda kuroorwa. But the problem is I grew up no single parent. Baba wanga wasiko, and he never played a role in life mangu. He never paid any fees or anything. But zvinoitere kuti ndizovatsvage ndekuti ndakuda kuroorwa benefita pamari yangu or ndongo continue nchiwa ignore. Pakunyaya dzekuroorwa iwe haumo munyaya macho. Iwewe chako kuroodzwa. Saka haudecide vanenge varipo nevanenge vasipo because vanhu havasi kuroora kwauri. Iwe chako kungoudza munhu waunofanirwa kuudza kuti ndakuda kuroorwa. Nharo dzekuti vanenge varipo ndivanani, inharo dzani idzodzo, inharo dzako. You do not interfere pachinhu chisiri chako. Saka in this particular case, kana uchiudza tete, you tell your aunt, ukana wadaro wapedza, regai varwirane pamari, iwe chako kuroorwa panyaya. Elder, kukana ino ndiri bitter because vakutora mari yangu kainini. Havasi kutora yako, varutora yavo. Remember, mari haizi yako because people are not marrying from you. Mari ndeye munhu ari kuroodza. Ndo zviripo. Saka iwe usapindire panyaya yemukuwasha natezvara vake because tezvara i1 ambuya i1. All right, Elder, what motivation would you give kune vana vekuti pamwe vakakura
muma single-headed families. Anzoti baba vake variko asi vari somewhere else. Havambomutsvagi, havambomutumiri mari yeschool fees, havambodi. Mwana ari kukura asina baba. And mwana anenge ari bitter. Dzimwe nguva you can say kuti hey, well, you can forgive your father, war, then you move on. But we know kuti it's very difficult. Chiziva kuti kana mai vangu vakandisiya, and then how do you find it? Like, what motivation can you give us? Kuti forgive it. Tione kuti there's a brighter side to them leaving us or something like that. There are two sides to this coin, and I want you to understand there are two sides. The reason why mimi mchinzwa tichi kutaura nenyaya courtship nemarriage, we don't want us to repeat this game, because chigame ichi takatochiona nemiwo muri tochiona kuti achiite sei achishande. Saka isusu we are saying relationships must last, marriages must last. Therefore, imimi make sure that you are learning from bad examples to do good. Ndo chinhu chekutanga. Then the second thing chiripo ndechekuti bitterness haigone kubviswa ne anything else except kuwanirwa nyasha naMwari. Saka motozvinamatira, motozvitsanyira so that the brain heals, because it does not naturally disappear. It requires the intervention of the Most High. Is it possible to marry without your parents' blessings? Yeah, especially if you choose against their wishes, you marry without their blessings, because the greatest blessing yaunengoona mukadzi wako chete. Saka zvaanoya nazvo ndozvo changozororamawo nazvo. Yeah, Ibobo, I have a question here, because now these days, as we know, in most countries and most economies, parents think kuti mwana wangu anororwa, it's now nguva yekuva ndatoita mbinga ndo ndatotenga GD6 the following month. Kana mubereki wangu inini arida kundisira pressure kuti ndirore izvinowandira kunana moms. If my mom wants me to marry a guy anenge aine mari, but then in the guy that I have is an average worker who can't afford to get her the GD6 that she wants, but he can afford to take care of me and pay the normal amount of lobola, let's say 5,000. How do you go about that kind of scenario? Mai wardo turore mbinga. Ndoda kuti ndive clear, ndisazokunyepera. Mukomana wako mai vake ndo vari kuti hana mari asi anayo. Mai vako vari kuti mukomana hana mari asi anayo. Inokwana kakuita take care of the family. Aiwa, it's either anayo kana kuti hana. According to you, and that's yanine apa mai havasisipo. Vari kuti hana mari, anayo here. Good, kana anayo mari, ishingoripo ndeyekuti kuvatsanangurira kuti anayo. Kugana vasine kuzwa watengera GD6 yavari kuda mani. Saka hanazve. Because marika ingonzi anayo munhu isingakwane zviri kuita sei zviri kudiwa. Point yangu yandoda kuti munyatsobata ndeiyi. There are times patinoita conflict because the truth has been said, but the truth yataurwa yacho may not be our truth. You get what I mean? For example, kunza hana mari anenge asitorinawo zveshuwa, asi nyaya ndeyekuti iwe uri kumuda asina mari. Chirega kuti ane shoma haana. Nyaya ingoripo ndeyekuti inini mama ndiri kumuda asina mari nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati. Because if the argument becomes money, haana. But if the argument is something else that is not money, he may have that. I hope you get what I mean. So remove the argument from the situation iripo yausiri kuwirirana nayo uiise mauri. For example, vanhu voti izvo usarorwe namachando nekuti mutete iwo woti akasimbira mukati. Zvinonetsa iwo yekuti mutete waiona, asi unoti inini ari mutete wakadaro, I have considered A, B, C, D and E. Truwirirana kuti dzimwe nguva, okay, nowadays truwirirana kuti vabereki
aufunga kuti mari is the only thing from what you are saying right now? Normally vanenge vachikuziva zvavo. Vanoziva kuti mwana wangu haakwanise kurarama akarara pasi. Mwana wangu haakwanise kurarama asina kumbodya pizza. Saka vanonyatsoona kuti apo pizza haiite seapo haibude. Saka vanenge vachitoedza kutaura kuti mwana wangu nekukuziva kwandinoita ukanotorwa nemurume uyu uchamunetsa ende hauzofari because iwe uri munhu wepizza. Saka iwe fight yako inenge iri kuti mukomana uri kumuda asi mberi pizza vanoziva kuti uchaita sei futi uchaida woishaya. Ndo challenge inenge iripo nevana because we know our children. Totoziva the spoiled one ne the person who is not spoiled. Elder, on nyayo ye conflict, how do you, when you know your parent is in the wrong, how do you best go about resolving the conflict with maintaining peace without it being disobedient? Right. Normally we say in discussions we do not sacrifice the truth for the sake of smoothness. Telling the truth is not being disobedient. The way we tell it may not produce results. So what you do is you continue in the truthful lane, but at the same time uchi une hunu wako. Ukarasa hunu mukada kuita zvekupopoterana, nyaya yacho inobva from facts yobva yapinda into emotions. Kana yadaro haichashandi. And at times munogona kutadza kuwirirana on facts ndo pamunoda ma-intermediator. When you are talking of ma-intermediator vanga vana auntie or my friends or whoever vemunhu ari kunetsa, then you can involve them and say, this is my side and this is his side, what do you say? So ndo zvinoda kuitwa kazhinji. Do not pretend to have agreed when you haven't agreed. Because mangwana ukazoenda with your lane vanotizwa uteereri. Pamusana pekuti wakati handicharori mukadzi mutsvuku ivo vatsvuku vari vaunoda vozongokona waya nemutsuku vomva vati it's disobedience. Pane kutaura kuti baba my inclination is towards color and without color I don't feel happy. Totadza kuwirirana asi tichiresolve. One thing chandoda kungozokupai is advice ndechekuti if your partner asiri kuwirirana nevanhu vekumba kwavo, never think kuti you are going to address the situation iwewe. Ngaasote out the mess yekumba kwavo before you join him. Otherwise unongopinda uri fireman kubva musi wekutanga uchingodzima moto kusvikira. You will never enjoy this marriage if you go uchifunga kuti ndinonovafixa. Vanhu havagadzirike. Ende chinopedzera chaitika ndechekuti your partner anogona kupedzera abatana namai vake achiti ndozvavanoita ingovanzwisisa when there is nothing to understand. Okay, Elder, to the youth who is contemplating entering the marriage union, what fundamental qualities should I look for in a partner per dating phase? Right. Per dating phase, inini ndinoti munhu ari God fearing ane all the qualities dzinoproduce a good husband. So munhu ari God fearing, imunoziva munhu ari God fearing ane ma-qualities ese. Ende munhu ari God fearing haabhowe, ende munhu ari God fearing can be trusted. Problem inowanzoitika ndeyekuti ari God fearing anenge asingakunakidzi. Saka problem haizi yekuti iye ndo akaipa, asi iwewe your mentality ndo irida kuchinja. So what you need to do firstly before you start looking for a partner, leave the change that you want in the other partner, so that you are looking for a reflection of yourself. For example, iwe unoziva kuti ndikangopfimbwa nemukomana akasandikisa handinyatsonzwa ropa rangu richimhanya. Usatsvage mukomana usati watendeuka. Pamusana pekuti uchatsvaga anogona kukukisa, of which ari kusevhisa one component of the aspects of marriage, and that is the component that you will assess for the rest of what? Of marriage. Saka iwe unofanirwa kutanga wave clear of what is right, then you say this is what I want, then you make a choice from there. But Elder, good guy achinyasobhadhara, and kutorine saying iriko kunzwa kuti zvanzi good guys finish last. Vasikana hameno they vanika tendency keill treat
maguys are too nice. Unogona kurambirwa kunzi zvanzi you are too nice. Saka how do we balance it? Ya chinoitika ukaenda mubhawa wakaimba nziyo dzecheche vanokutema nematombo. Kwete nekuti vane problem aiwa, but pawadziimbira hapasiripo. So what happens is if you date the wrong lady, you are cool. Anokutema nematombo, then you think kuti cool guys are not respected. They are not respected if they are not in their correct place. So when you are dating, ndosaka ndati it must be like for like. Do not sell the product on the wrong market. Unonyura. Alright, saka in other words, it's a red flag kana musikana katango tofambisa narrative yekuti I'm boring just because I'm choosing to be principled. Ya musikana katanga kufambisa narrative iyoyo, the problem haisi yemusikana. Problem ndeyekuti uri kutsvagei ipapo. Zvakafanira kuti ndikafamba mustreet umu ndona vanhu vasina kupfeka vari kufamba mustreet, ndopedza nguva yemunhu ndichimupfimba. Havana kumirira kupfimbwa, vari kungoda mari yake okupa service iwe uenda. Zvekuzoti I love you izvi haasiriwo mamwe mabasa ake auya for service. Saka varimo vasikana vanongoda kurukiswa. Iwe ukauya uri cool guy, iye munhu ari kungoda kurukiswa, ucoolness hwake haana basa nawo, ari kungotsvagawo mari yekurukwa. Saka iwe usazviise pamusika yevanhu vane zvavari kutsvaga that you are not prepared to give. Okay, one quick one, another quick one. Order, which one is the correct order? Looks, then look for qualities, or qualities, then looks later? Both. Kana uri munhu anoda ma looks, you get the point ka? Do not pretend kuti izvo hauna basa nazvo. You are dating for yourself. If you want a big body, you look for the qualities in a big body. If you want color, for the qualities in color. Because variko vanhu vakanaka kumeso vomba vanaka nemoyo. Koita vanhu vasina kunaka kumeso vane moyo wakanaka. Saka iwe kana uchispecialize nemoyo unoita zvemoyo. Kana uchida moyo nemunhu unoita moyo nemunhu. Zvese zvakangonaka. But challenge elder iri pakuti finding both qualities pamunhu one. Usually vasina kunyasonaka vacho ndo vari ndo mafungira muri kuita, but handizvo. Hazvinei nefesi yemunhu, kungoti vanhu vane fesi dzakanaka vane miedzo mizhinji. Saka kune kumwe kudzikama kwakaunzwa by default. Indotaura chichona chakanaka, ndofunga muri kunyatsondibata. Asi after all has been said and done, munofanirwa kuziva kuti kunaka hakudyiwi. So when you are marrying, you marry a wife, you don't marry the packaging. Because one may present a very good packaging, but deep down are rotten. Zvinobetsere kuroora muroi akanaka. Unenge usisipo kakuti uone kuti akanaka. Anotanga newe. Elder, maybe chitikurudzira kuti titi abstain from sexual relationships. Asi ngatimboti watoma zviri ende ukuda kusiya, elder. How do you go about it? Kana waona kuti wakutonetseka nekurara, whether uri kurara, whether uri kuita open cast kana kuti mandibata, because mining is mining. Saka musafunge kuti izvo kumuka kubva mumagumbezi ndo kurara. Vamwe vanorara vasina kumbopinda mumagumbezi. Mune marara weather. Saka ndiri kuti ve open cast vari kuita surface mining neve mashafts vese vanonzi vari kumaina. Saka kana wafunga kuchisiya mining, chinhu chekutanga ndechekuvhara mugodhi. Ndofunga muri kundibata, because kana mugodhi uripo ukangopfuura nepo unoerekana wakumaina. Saka unotanga wavhara mugodhi. Usaende kunodza mugodhi kuti izvo
inini zvamunondoona ndiri pano zvekuchikorokoza handichaita sei, handichada. Because mugodi unogona kunge usiri ready kuvharwa, handiteseka. I make a decision yekuti inini zvekumaina handichada, ndiye anotanga anoclosa mine. Mine yakuloswa ndeyekuti nyange ukada manje kumaina hauna pekumaina nokuti mugodi waita sei, wavharwa. Ochitanga kuchifamba manje uchiti, because what happens, handiti we say the spirit fights against the flesh. So what you then do afterwards, you strengthen the spirit so that you have power over the flesh. Saka wakuchitanga kutsanya, kunamata, kuverenga bhaibheri, cleansa pfungwa yako, so that you don't become a saint by default, but you have become one. Saka ndozve kutanga mwanangu, vhara migodi ngaivhagwe. Right, tichita kuvhara mugodi ndakuchusawo kuita live a normal path, but ndobva ndawanawo mukomana wemuchechi asi anenge akutoti ndidzokere futi kumapast. Unenge wavhura mugodi, ndozvandiri kuti mugodi uyu wachinja kwekuuvhurira chete, handitoseka, but yese migodi uri kungovhura futi mugodi. Remember vana vangu, handiti we say like attracts like. Saka normally what happens, mati mambozviona, if you want to be honest, kuti ukarambana nemukomana, chances are your next boyfriend will be like your first boyfriend. Why? Pamusana pekuti the mind that is choosing has not changed. Saka pa unovhara mugodi, then work on the mind. After working on the mind, ozotanga kuvhura minds are safe. Asina matombo anokunguruka achipinda chichi. Asa ukwanise kutanga kuvhura mugodi panguva isiriyo. Mabva matoenda panga pane mubvunzo wangu pekunzi nguva isiriyo. Saka ndine mukomana wangu tane nguva tichidanana ende akunetsera kuti apinde mumugodi. Ineniwo ndakutonzwawo kuti I think maybe I am ready. Zvinoitawo here izvozvo. But we are ready to give mining rights. Yes. but my mining rights apiwe newe kamanje. My mining rights anima conditions awo. Ndosaka kune Ministry of Mines inofangwa kuapprove kuti iso munhu akupuwa ma mining rights. Saka we do not indulge because this is what we desire. We indulge because this is what is right. And for someone to do that, he must do it the right way. And what is the right way? Where conscience is not disturbed. Vanangu, let me tell you one thing. The greatest asset yaunoda when you marry is a clean conscience. You don't want to marry someone and wekuti izo he is not governed by a clean conscience, because akabva hunhu nekurara newe haachatyi kurara na B na C na D. So kuramba kurarwa newe kuri kukubetsera pamusana pekuti uri kuprotecta the conscience that is going to protect your relationship. He who can go to bed with you mangwana makuseno mukari papulpit achiparidza anoenda to bed with someone ouya kumba seasina umbomaina. So what is important is the conscience. Protect the conscience. Your conscience and your partner's conscience, and all will be well. Ndo yatinoti internal discipline cannot integrity. Elder Anzipanapa, I'm a girl aunt, and we're about to get married apparently, and then we sleep together before we get married, and then we have a child before we get married. How do you see that one? Problem yacho ndoda kunyatsokunzwisa kuti ndechii pari zvino yekuti vakamborara vese here. Before they got married, they slept together, and then they have a child, and then they get married.
hapana chakamboipa vangopaza bhodhoro ravo kuti vamwe drink. So are you yavarove drink yavo because vakareka kumwa vanomwa imwe ipi futi, so kuti ine mabhodhoro mukati kana kuti ine chi haichatoshandi. So where my question really is Paguti, can you sleep with somebody before you get married to them when you really know that you're going to get married to them? Aiwa zviite kuti unodya chingwa chemuoke uchiziva kuti ndichazotenga ungoti konezva handina mari, itori mhosva inoendesa munhu kujeri iyoyo. Unomirira kana wane mari ozoita zvechingwa, kana usati wane mari havadi kana kutombokuona mushopu uchisunda trori unenge wakanganisa. Elder, I want to divert a bit. Is it a right for parents to leave an inheritance, or you must work for your own? It is, the correct thing is, as parents we should leave an inheritance for our children. Saka every parent anofanirwa kusiya an inheritance, and it is the duty yevana vari kusara to make sure that inheritance multiplies. Challenge yatiri kuita ndeyekuti vanhu varifunga kuti chinonzi inheritance mabhazi masvibata. Imba yakuda kudonha inheritance inofanirwa kumekwa sure kuti izvo iwewe wazoimprova kubva payasiyiwa. Vanangu ndoda kukudzai, there is this narrative iri bad yekuAfrica yekufunga kuti everyone must start from the ground. That's not how it was supposed to be. Taifanirwa kutanga from somewhere, pekuti ini ndofanirwa kuziva kuti I have this and I'm leaving this to my children. Imwe problem iri kutinetsa is the cultural concept yekufunga kuti chinonzi wepo mwana mukomana chete. Musha mukatasa macompanies mazhinji akamira makuru ari kumiswa nemakwasha than vakomana vepo. Saka you will find kuti kana muchida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muchisirwa inheritance vana vakomana nevana vasikana, meaning kuti izvo varoora vakadzi vamucharoora nevakwasha vachauya nevana vasikana, batanai as one person and start building from where your parents left. You will get to places. Zvinogona kuitika kumba kuti kune musikana ane maideas nemukomana asina, nekungoti iwo ndiwo mukomana unenge uchingotaura kuti izvo ndatipaze imba tozovaka imwe. Musikana angaiziva kuti tikangoipaza iwawo uite sei auvaki. So it's good for us to respect each other kuti mwana whether musikana kana kuti whether mukomana, we work together kuti mhuri ifambidzane. So inheritance inofanirwa kusiwa. Even you as you are growing up, tomboti baba wako vazosiya zero, you must strive to leave something, be it vhiri remota pasina mota yacho, iyo sitanga kutsvaga zvinoenderera mberi kuti mota yake iyi. Alright, Elder, tomboti ndotsvaga mukomana, tomboti ndafunga kuti ndauda zvekuroorwa. Saka besides munhu ari God fearing, what other characters should I look for? Pane munhu I know kuti pamwe anozokwanisa kuzondichengeta ini nevana vangu pamberi apo. Kana ukati ndinoda kumwa drink ukati ndoda inonzi coke, woti ndinofanirwa kutesta sei shuga yacho irimo nechi. Kana wangotora coke shuga iri right, color iri right, magems hamuna, because coke inokupa. When someone is God fearing, he lacketh nothing. For example, Bible rinototi izvo nespirit of prophecy inoti, in whatever we do diligently. Munhu ari God fearing haana chinhu chaanoita chiri short. Akaenda kubasa anoenda nekumazvo, akatsvaga mari anotsvaga nemazvo, akati ndoda kuvaka anovaka nemazvo, kana kuri kutsvaira anotsvaira nemazvo, kusuka anosuka nemazvo. God fearing. Ukoona munhu achiti ndiri God fearing achikanda muchipaketi chemachips chaapedza kudya pasi pemubhedha, hapana God fearing yakadaro. Saka Elder, this means kuti most of us tatone a wrong misconception when you're looking for people, but tangoti as long as nakati I believe in God, I know that you can get married to them. No, you mustn't marry a believer, because even the devil believes in God. You need someone who is God fearing, who a practicing Christian. Ndiyo waunoroora aunoroorwa naye, practicing Christian. As long as someone is practicing, ndiudzei chinhu chingave
chingashayikwe ine practicing Christian imbonhongai kunze kwekurara newo asati akuroora. Elder, ndinoda kuvunza kuti what is the best way of breaking up with someone ndisina kumusiya ine heartbreak, ndisina kumurwadzisa? Ku heartbreak haitadziswe nemurambi, inoenderana nekuti mwoyo wacho uri pakanaka zvakaita sei. Muridzi wemwoyo ndiye anochengeta mwoyo wake kuti usabreke. Asi iwewe murambi, kana uchiramba munhu, usamurambe munhu zvekuti asara achifila bad. You get what I mean? Zvekumunyepera kuti izvo ndakakuona nezuro uri paWhatsApp saka ndo zvandiri kukurambira. You get what I mean? Better munhu ungomudza kuti handichakuda because there is no one who is all bad. Chimwe chinhu chinokonzera heartbreak is to overstay. You know kuti panapa handichada oramba uripo. Iwo uchinyatsoziva kuti scarcity creates demand. That means the more you get out of reach, the more someone wants you. Mati mambozviona here kuti mukomana akafunga ndoda ramba musikana iye akatangirwa anorwadziwa because kuramba kunonakidza uri iwe uri kuita kwete uchiramba. So what needs to happen is do not overstay, do not take time, and do not give reasons. Hapana time yediscussion zvokuti ndiri kukurambirei inonzi story handichada. It's as simple sekuda kwandakamboita musi wekutanga ndisina kukupa reason. Mawira andakaita ndo maendero andakuita sei andakuita, because you may be right in saying no, but your reasons may be wrong. Saka kana mati tongoti it's done, hazvizosiyo futi munhu aine low self esteem akuramba atsvaga kuti saka ndakashaishei. Hazvisitori wese reuti. Handizivi kuti pimba makanyora Cambridge pane akazoyamba achitsanangura zvawatadza. Handi unongopiwa mari zao dzako. Uri kubata zvonotaura. Cambridge panongoya pana U, pane akazombona pepa racho. Zvako uri kuaccepta pepa ndo zvaunoita kana uchiramba munhu. Unongomupa U wake zvekuti akafoira ipi yacho kana kuti akanyora chii kana kuti akakanganwa kunyora zita iye ndezvazvakezvo. Because normally zvinoitika pakuramba, someone may think your reasons are not worthy. You get what I mean? And you create an unnecessary conflict. What is important are not the reasons. What is important is kuti hauchaiti sei, hauchadi. Munhu ngaangorambwa in summary. Usaite svondo uchifambira nyaya dzacho kunge uri kufambira kuvhura business. Yodako vanoramba orambwa. Hakuna munhu anoramba kurambwa kana arambwa nemazvo. Zvakangofanira kuti ukasvika pabus stop ukave mudhinayo wekuti bhazi raenda unongozoona nekuswerapo. Saka elder muti nyange akati ndozvisungirira ndongomutenda kunozvisungirira. Aiwa uchengete vanhu nekuti vanoda kuzvisungirira, otherwise vanhu vanowandisa muupenyu hwako. Kuno mwana ungomuka mangwana makiseni achiti ndozvisungirira. Nyaya yekuzvisungirira hairapwe nekuramba uchida munhu, inorapwa nekuti aite zvinoita kuti asazvisungirire, kusafambira pane makavi nemiti nechii nechii. Otherwise akangodaro anopedzisira atofa. Hakuna munhu anochengeterwa nzada kusungira. Even the spirit of prophecy inoti even if he says I'm going to commit suicide, do what is right. Do not keep strangers in your sheep. Vanhu vamazuva ano ngavatojaira kuti ukazvisungirira unofa, but hazvireve kuti inini ndofangwa kukuda because kudanana haisi rehabilitation center ka. Ndine kaupenyu kandoda kuti to safeguard kuti ndichengetane nevanhu vanoda kuzvisungirira, handisi jairo zijirikani. I've got a life and I need to go on, and in my life I don't want you to be part of my life. That's my right, and you cannot get into my life by threats. You don't blackmail me into marriage. Elder, inyange ndiri padonya sonzwisisa. Ngati mboti ini ndaroora handika. But munhu wacho wandaroora, she's a non-believer. Hapindi seventh day, ane chechi yake anopinda. Asi manje ndakuchidoti auye kuchechi kwedu, asi zvikunetsa. Saka ndinozviita sei kuti ndikwanise kumuconvince akwanise achipinda kuchechi kwedu.
kana pane munhu asingafango kuuya kuchechi kwenyuka ndiyeye. Pamusana pekuti nhaiwe ndeyekuti kana mune stove yenyu ine 4 plates asi imwe plate inoita overheat zvokuti ukangogadza poto inotsva, unga encourage vanhu here kubikirapo? No. Pamusana pekuti inopisa. Handiti iwe kuzoona kuti manani believer ari right wakaona kuti stove yekuchechi kwenyu inopisa, saka wakuda kuuya neproduct yakabikika kuti itsvire kuchechi kwenyu. Handiti beta itoramba ichienda kwadzinobikwa zvakanaka ikoko kuti aramba ari right? Hamusi kuona kuti zviri correct? Haungabvise munhu kuno kwakanaka kwaari kunyatsomendwa zvakanaka kwaari kugadziriswa omunza muchechi yakatadza kumanufacture vakadzi. Uda kuti mukadzi uyu azofanana nevakadzi vao wakamboramba? Andovanga watonopinda ikoko dei zvaitoita newe maenda mese ikoko manoita vanhu vari kwavo. So elder, in short, ndine mukomana wangu haazi muadventist, taroorana, and then instead of kumutendeutsa indotendeutswa. Wakatotendeuka kudhara, kubva musi wavo makadanana ndokutotendeuka kwawakanga wakaita, kungoti waive mudenial. Elder, handiti mambotaura muchiti hakuna anoramba kurambwa, asi ini ndane 2 years handiti ndakatomuvha o ndatova nemukomana wandinaye, asi iye wandakarambira for reasonable reasons achiri kungouya 7 manamba anofona nawo, munhu kwai munhu musvinu chaiye, but anoramba. Ndoita sei naye munhu iyeye? Handizivi kuti kana une kambani yako ukadzinga munhu basa akaramba achidzoka pageti kuti ungaitawo sei zvako naye, because pageti haparambidzwe munhu, anozongoona musi wepei kuti panapa anga asingasenze anga achingoenda panze pegeti. Anotoona kuti pei haiuye but achingoriko. Achazviona hake. Handiti rendi ichada kubhadharwa. Chinonetsa ndechekuti ari kuuya uchimuentertaina, ari kuuya momuti nhonga mapepa, iye basa rakaita sei rakapera. Kana achiuya achigara zvake pagedhi apa pasina ari kumuentertaina, achazviziva kana vana vakuda school fees kuti ina handishande. Problem yamunoita ndeyekuti you entertain people and you give them the same attention that you were giving them before you said no to them. Oti izvo but ndakati no. You may say no with your tongue but your behavior is saying yes. Elder, munhu uyo ndakamubloka, handitotaure naye, handiti asi one random Tuesday unotoona hello ndini Ian, handiti iriyo namba yausingatozive nanasi. Tongosiyana nazvo but unotoona kuti 2 years 3 months ichiri kungotexta namba iyoyo. Hapana kana neproblem yese, tinotora nguva yakasiyana kurapika, uye imbwa hadzionerane musi umwe chete. Ichimbwanana zvinoti zvikazvarwa zvinozoningira papaya pamwe ari kufunga kuti pachaita mukana, asi ipfungwa dzake, ende ungafamba uchida kurapisa mapenzi ese unopera mari. You will learn to say no with a tongue of brass. Elder, is it a crime for as us Adventists when we are about to marry to do prenuptial agreement? To do what? To have a prenuptial agreement where whatever I come with is what I'll live with if there comes about divorce. Yes, mutemo weZimbabwe unoti it's out of community of property. Zvangu ndezvangu, zvako ndezvako. Ndo mutemo wemuZimbabwe. Haunzi togovana. Uya unongotaurwa madzimai kubocha pasi pemuti. Hapana chekugovana paya. Zvangu ndezvako, zvangu ndezvangu. Ndo mutemo wemarriage yeZimbabwe. Okay, indakakurira mumhuri yemasabata handi ndinotoziva kuti izvi zvakaipa izvi zvakanaka. Then ndauya kuchikoro ndatanga kutamba neshamwari dzisiri ma-SDAs. Of course vanoendawo kumachechi avo handiti. And then mukutamba kwese kwatinoita uku ndine zvimwe zvinhu zvandinoita zvanonyatsoziva kuti apa ndakurasika, but then at the same time ndinozvizama kuti you know what, I need kufamba munzira dzakanaka, kuzviitawo munhu anoziva Mwari and all and but
pandiri kuzama zvese izvozvo zvototi bible ndogona kuverenga but ndigotadza kunyatsorinzwisisa kunamata. I just pray for the sake of kunzi ndamuka ndanamata ndatenda Mwari, but spiritually I'm not strong. How do I help myself kuti ndinyatsosimbawo pana Mwari? And then muzvinhu zvandoita mukufamba kwandinoita zvimwe zvacho ndikwanisewo kusiya nekuti ndoziva kuti zvakashata asi ndinoramba ndichizviita. Handiti tinowirirana kuti knowledge and wisdom are two different things. Chinonzi knowledge is information, wisdom is usage of information, right usage. Therefore, kuziva kuti izvo vanhu vandiri kufamba navo vaite knowledge, kuziva kuti inini ndakutonyura knowledge. Wisdom kuziva kuti inini vanhu vanogona kufunga kuti ndiri kubhuku chandakutonyura rega ndibude mupulu. Wisdom. So problem inonetsa vanhu vazhinji vanoda kurega zvinhu zvavari kufarira. Kunyepera mukomana kuti ina ndichada kukiswa, iwe uripo tokukisa. Because panapa ndo basa redu rekuita izvozvo. Unonyatsozviziva kuti vasingachade kukiswa vari kupi ndo kwavanowanikwa. So mwana wangu, the first thing chaunofanirwa kuchiita, remove yourself from a toxic environment. After removal from a toxic environment, pursue a relationship with your God. He will lift you up. But the things that you can do are just leaving the toxic environment. Zvakafanana mwakumana vamuchiri kuwirirana nawo muchiti munovada. Muri kunyatsoziva kuti auya kana pane munhu asina musoro ndiani? Ndiyeyo. Asi kumuda usafunga kuti kuchamupa musoro. Ende kusabva usafunga kuti hauzobviswi. Kurambira mubhazi iwe wapfuurira station yako. Kana kondakta akuda kurara unozongomudzwa kutaura kuti takuda kurara muno. Kuburuka uchaita sei chete? Uchaburuka. Saka vanhu vazhinji vanononoka kuita what is right vachifunga kuti things are going to change. Nothing will change. Right, Elder, panapa ndine two more questions andinawo. The first one is kuti pane an exact age, not exact but a range, age yekuti panapa ndakufanira kuroora kana kuti majorly it's about financial stability. Anditi right, kuitira ndisazoconfusike. Chinodiwa pakuroora is financial stability chete. Chimwe chacho ndechekuti mukadzi wacho wekuroora unaye here. Kwete kuti une musikana. Because musikana is just a woman. Not all women can be wives, but a wife is a woman. Then wapedza nekuti unogona kupedzera waunganidza mari ukatsvairira marara mumba. Wapedza wawana zvekuda kuroorwa uita mari yacho unoroora hako. Saka zvinhu zviri tu zvinofambidzana. Asi panyaya dzezera hapana zera rekuti unganzi kana paeji ichiroora kana kuti chiroora. Asi pane pamwe patinenge tichingotarisira kuti kana uri normal unofanirwa kunge waroora, but it doesn't, waroora sorry, but it doesn't mean kuti izvo unofanirwa kuroora. Age iyi inowanzosunga kuvakomana because ndo vane the initiative. Vasikana hatigone kuvataurira kuti by this age pamusana pekuti they are not the ones who initiate. Saka vakomana mukasaroora muri kutodzvanyirira vasikana vakuda kuroorwa, panenge pakaipa. Kozouya zvimwe zvacho ndezvoti if you want to marry at 40 do not date at 20. Pamusana pekuti izvo unogona kuzowestira munhu nguva angaida kukwira bhazi raakusumuka. All right. And then manje second question yakabatana the first question. Yanga iri pakuti at the same time zvinoita kuti ndinoroora without my parents blessings. Nemage kuti chiri kuitika panapa ndechekuti and I've made money a financial stability at a young age, at 24.
but izvezvi I've been dating my girl tane 3 years so far, and ane my good qualities, God fearing, everything. But now pandakaudza vabereki vangu kuti ndinoroora vakati ndichiri young kuti ndine ndinorora. At the same time ndakagara nemusikana wangu tiri kumba ukoko tinopedzisira taane vana ukoko, of which zvisingazobuda zvakanaka nesati ndarora. Saka kuti ndinoroora without my parents blessings zvinoita here. Yeah, chokwadi chiripo ndechekuti kuti uri young vabereki vako vari right. Nekuti chikonzero chako chekuda kuroora chekuti ndikasaroora ndomitisa. Iwe uri kutsvaga a sexy tool for hire. Kungotoda kubhadhara ka1. Hausi kutsvaga mukadzi. We don't marry to satisfy sexual desire. We marry for companionship. We marry for a nobler purpose. And if that purpose is not correct, you are not the right age to consider marriage. You don't marry because waakutsva. You marry because you have a reason to marry. Zvekuti unonoroora mukadzi usina kuudza vamwe, it's wrong. You may do it, but it is not correct. Argument inofanirwa kuitwa pakati pemukomana navabereki vake ndeyekuti ava convince kuti he is now mature, of which I doubt he is going to convince them. I doubt from the question. Thank you. Okay, tine verse ratinaro panapa. I got this verse from one of the verses you quoted a few days ago when I was just going through the whole chapter. So tinosvika, this is 1 Corinthians 7. Paul is talking about the principles for marriage, right? So we go to verse 14. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. What do you say about this verse concerning intermarriages? What is Paul really saying? Help us, because maybe I may not really see the context of this verse. Yeah, context of this verse ndeyekuti Paul yakanga isiri local vocabulary kuti ati for the believing boyfriend akatoisa husband. Aitotaura vanhu vakawanikwa neshoko vatoroorana, umwe akatendeuka umwe akasatendeuka. Akanga asingataure on point of entry. Akanga achiti pane vakatopinda vasina syllabus ndo vaishingisa nemashoko iwayo. Okay. Osaka inini ndikanotora musikana wangu handikwanisi kuzo haupinde manje kunze kwekuti vhesi iyo ikatochinjwa. aiwa tapabata. Okay, nekuda kwetime yedu, Elder, your final remarks. Ndafara hangu nediscussion yataita. Ndoda kukuudzai one or two things. Chinhu chekutanga ndechekuti marriage is not forgiving. Kana ndichiti marriage is not forgiving, ndikureva kuti marriage does not understand why you are here. Iyo inongoisa an expectation on you. The fact that you have been careless and you are allowed things that you were not supposed to allow. Usafunga kuti marriage usay wakanga usingazive chokwadi, you are going to suffer. If you marry an abusive husband, you are going to be abused. If you marry a person without conscience, you are going to live with a man who does not have a conscience. What you need to do is to make sure you do it right the first time. Most of the people vari kupinda church vachatadza kuenda kudenga vachakoneswa nemarriage. Vamwe vacho vanogona kunge vatori mai vako kana baba ako. Vanhu vazhinji kana vakagara pasi vanofunga kuti I'm on top of the situation. There is no one who is on top. Ndaitaura neumwe musi rimwe zuva, mupfana auya nemusikana wake aingodonha pachechi. Saka vanhu vakamunamatira vanoti vamunamatira musikana uyu
ndomba vazoona kuti musikana uyu akanga aita zvekunoromba kuti aroorwe, saka anga apinda pasi pemvura kuti awane mukomana. Ndomba awana uyu wekuchechi anongopfimba packaging without examining the content. Saka musikana anoti anga akapfeka bhengo, handisi kuti kupfeka bhengo kwakaipa, ndotaura uyu anga akapfeka bhengo rine alphabet. Saka aiti iri ndakaripiwa pasi pemvura, kana ndikadanana nemukomana akandiramba ndikarwadziwa ndikanyora zita rake paalphabet, he is gone. So asi mukomana paaitofamba aifunga kuti ndakabura ngoma inorira kudarika dzimwe dzese. Why? Pamusana pekuti the principle was there to protect him and he decided not to accept principle. Saka kana muchida kurira imborirai henyu kwamuri kurira, asi ndoda kukuudza kuti ngoma ichatsemukira kumarriage. Ende ndo pauchaona kuti hausi tsotsi. Vamwe venyu mucharoorwa nekuroorwa nevanhu, kuroora nekuroorwa nevanhu vamusingade. Pamusana pekuti when principle was shouting and wisdom was shouting in the streets, you thought you were wise up than the author of life. Mwari anoziva muiti wechinhu ichi. People are suffering from choices made. Do not respect choice without principle. It is principle that must reign high. Chekupedzisira vana vangu zivai chinhu ichi. As long as watanga kuve physical in a relationship, you have accepted bribes. You are not going to marry because this is the right thing to do. You are going to bribe yourself into marriage, either by receiving kisses or nudes or sex. You are going to examine an area that needs no examination. Acquired skills. You cannot marry someone because he has acquired efficiency in sex, because any fool can acquire the same efficiency later. Saka the thing that is keeping you busy in relationships will not keep you in your marriage. I hope you understand. Kisses will not keep you in marriage. Not because aushagona unogona ngwatove efficient, as the mind that is processing the kiss is no longer interested in you. You remember nyaya inotaurwa yanani ngirikiri vana anonzani uyu mufana hanzvadzi yaAbsalom. Handi unoziva kuti Tama akadanana hanzvadzi yake yakati ndinoda Tama zvisingamboiti. Zvikanzi izvo paakazopedza kurara naye, he hated yene a hatred yakanga iri deeper than the love that he had for her, because akanga apedza kurara naye ndomva ona kuti inga hapana chinoshamisa. Now ndo zvichaitika when this blanket infatuation has been removed, you wake up. And when you wake up, unfortunately there are no corrections to life. Lost time will not be redeemed. Ende nguva yandiri kutaura nemi nhasi, rimwe gore wakagara mubhenjeri, chimwe chimwana wakabereka, chimwe wakabata pamaoko, chimwe chichipinda pasi pemadhochi, chimwe chichitamba panze, uchandifunga. Nhasi uchiri smart kauchatemwa dzinobva ropa, ganda richadaira mafuta, bvudzi richarukwa richiyerera, masiketi achanyatsokwana. Ndoda kukuudza kuti one day uchandifunga. And this is the record mwanangu. Fanika iwe wandakatogara newe kumberi. Chinhu ichi tiri kunochiposta ichi pasocial media, paindaneti pese chinenge chiripo, kuTiktok nekupi. Rimwe gore uchadonedza musodzi wakatarisana nemeseji yawakaudzwa, and your children vachaona kuti izvo you were careless. Why? Because you knew and you made a careless decision. They will know, because this will be evidence against you for life. Vanika muri muno mabuda pa kamera tichakudaidza kuti mhoro hove mhoro fish, inga mvura iya yapwa wani, nekuti waifunga kuti you are going to swim nekusingaperi. Chimwe chamunokanganwa ndechekuti iri ramuri kuona rakachena iri raitombodema. Ende zuro unoyu kwete kure kure taitofunga kuti ticharamba tiri youth isu, but zvakaramba. Franchise yaka expire.
manje munenge makagara panapa muchinzi mainingi. I want you to think of a good example of a bad relationship yaunoziva. It may reflect yours because you are using the same principle that person used to get into relationships. You need to understand the order of the game. May the good Lord bless you. Imimi wanangu imimi ndoda kukudza ichokwadi. Musazvinyudze unnecessarily. At times you will say goodbye to happiness and peaceful life because you married wrong. Both ways. Varume vari kutambudzika mudzimba dzamunoona idzi. Vari kudya sadza nevana kutaura pandiri kuita. Anoziva kuti mukadzi anorova. Musafunga kuti kana pachinzi pari kurohwa vanhu pari kurohwa one side. Munoroveka imimi zvokuti kana iwe unoshambisika kuti ndiri kurohwa kudai here every day namai vekumba. Zvinowanikwa muupenyu. Do not get into relationships that will make you servants of passion. Changamukai vana vangu, mupfavire ngoma usiku hurefu. Ngatinamati. Maita yenyu Mwari matitendera kusangana nevana. Rumbidzwai nekusingaperi muzita raJesu tinonamata. Amen.